get install, apt get install. Ou fazemos sudo pip install. O apt e o pip são programas install. Pip install. Deixa eu ver aqui. Check pip 3. 3 version. Experimente fazer não faça o pip install do OpenCV, faça o pip 3 install do OpenCV. Para ver se está. Ou seja, aquele comando que eu dei. Olha, eles estão aqui a dizer, você está a ver o meu. Não estão. Eles ali estão a dizer que o 3 install do OpenCV feito, não consegue. Mas gasto um monte de tempo a corrigir problemas. E depois você até instala o ROS, mas depois aquilo não funciona. Não vale a pena. É começar a lutar contra a corrente, contra a maré. Ok, pronto. Já está a instalar, melhor ainda. Agora, você já sabe que agora o teste que tem que fazer é lançar um terminal interativo Python e depois fazer o import do CV2 a ver se funciona. Já está no passo final, na parte de Vou colocar aqui um vídeo que estava da outra turma e não encontrei.
E ok. É bom.
é que vai seguir. Ok, malta, vamos começar então com os exercícios, senão acabamos por não fazer nada. Eu estava aqui à procura de um vídeo que não encontro. Anda-me a fugir este vídeo desde 2 de manhã. Obrigado. Não é este. Ainda não encontrei o raio do vídeo. Certo? Não encontro. Deixa lá. Exercício 1A. Vamos tentar então voltar a trabalhar em conjunto. Exercício 1A. Alguém teve problemas? Toda a gente conseguiu fazer sem stresses? Sim? E 1B, ao fim e ao cabo, é integrar o arco parse com isto. Também toda a gente conseguiu sem stress? Que eu isso 1B. Acho que nem sequer eu fiz. Você fez sem o arco parse? Está bem, também pode ser, mas normalmente eu recomendo sempre a utilização do arco parse. Esse nunca usei, o cis.arc. Mas pode ser com outra coisa, tudo bem. Se eu não sei se tem este feito, se quer que lhe diga que este é tão simples que eu não sei se cheguei a fazer. Mas posso fazê-lo aqui no instante. Então, o que é que eu faria? Pegando no exemplo da aula teórica de hoje, copy, folder x1, paste, isto é o exercício 1, vou só pôr o main, ok? Então, o que é que eu faria? Tenho aqui a imagem que vou ler e depois não vou fazer thresholds nenhum, porque isto é só, ao fim e ao cabo, mostrar a imagem, tudo bem? Então, aqui deste lado, no processamento não há processamento, quer dizer, eu só leio a imagem, e depois, na visualização, tenho que mostrar a imagem. Portanto, deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, para copy-paste, vamos buscar o caminho, cd-paste, e agora, está. Ok. Agora sim. E agora, ponto, tenho que fazer chmod. Não sei porque é que o meu main não está executável. Chmod, devia estar verde, 777, main. Já está verde. Ponto barra main. Clear and. Ok. Então, o código funciona. Eu tenho uma variável que é o image file name que lê. Depois tenho o image RGB, que é uma variável obtida a partir da leitura. Portanto, este image RGB vai ser um NumPy array. E depois mostro. Depois, você queria ver era o exercício B, não é? Adiciona a funcionalidade de inserir o nome flopado da imagem a ler. Então, nós já usamos o arco parse. Como é que nós fazemos para usar o arco parse? Não me lembro, nunca me lembro de nada, portanto vou sempre ter que ir buscar coisas. Ora, vamos ver como é que usamos o arco parse nas aulas anteriores. Eu já não sei onde é que foi o arco parse usado. Ok, mais fácil assim. Arco parse. Onde é que está o arco parse aqui no meu projeto? Tenho aqui alguns que eu nem sei onde é. Está aqui um exemplo. Okay? Então, vamos pegar neste exemplo e vamos adaptá-lo. Então, eu começo por criar um objeto chamado parser, que é o resultado da inicialização do arco parse. Este arco parse vai reading and displaying two images, portanto vai mostrar 2 imagens. Vamos ter um argumento que é o caminho para a primeira imagem, portanto aqui podemos pôr menos i, 1, image 1, image 1. E depois esta variável é do tipo string, porque nós já sabemos que é uma imagem, porque é uma string, é um texto para a imagem, não é requerido e por defeito tem que ir dar uma imagem que já exista. Portanto, reparem, se eu vier aqui para dentro das imagens, tenho que sair fora do exercício 1, portanto sair fora é ponto, andar para trás, depois entrar para dentro do images, eu estou a fazer o caminho relativo, claro, e depois ir buscar, por exemplo, a imagem atlascar.png, certo? Então vamos dizer que o meu argumento i1, image 1, vai ser por defeito aquele. E posso pôr o argumento i2, image 2,
que faz o load do Atlas Car 2. Portanto, tem o caminho para a imagem Atlas Car 2 perfeito. Ok, depois. Ok, agora. Na verdade, aqui o que era preciso era ler apenas uma imagem. Eu já estou a duplicar e a criar dois argumentos, mas para já só se cria isto. É um único argumento, chamo-lhe 1. Depois aqui, você sabe que depois de processar os argumentos com isto, fazendo args var, o seu print args dá-lhe um dicionário. Como é que eu sei que é um dicionário? Porque começa e acaba em chavetas. Portanto, isto é um dicionário. Com a chave image1, que é o nome do argumento, e com o valor por defeito que eu não tenho nada. Por exemplo, se eu chamasse este código fazendo assim, menos i1, e aqui vou escrever o caminho para lado nenhum, o valor da chave image1 era o caminho para lado nenhum. Okay? Portanto, ali já estou a variar ali o caminho. Portanto, a única diferença agora é, em vez de eu ler uma imagem que está na localização dada por esta variável, vou ler uma imagem que está na localização dada por args, que é um dicionário, o valor da chave image1. 2DB. Faz sentido? Portanto, agora... Diga? Sim, para já só para uma, depois vai ser para duas e eu já vou mostrar como. No exercício C, qual é o stress dele, do IMShow? Image RGB. Será que eu me enganei aqui no... Será que esta imagem é atlascar.png? Images atlascar.png. Está bom? Não está. Não me enganei a escrever. Acho estranho ele não conseguir ler. Ele está a dar um erro. Mas o relativo devia funcionar. Estranho. Posso pôr o path absoluto, tudo bem. Copy path. Y paste. E aqui, em vez de pôr o path relativo, vou pôr o absoluto. Eu, portanto, agora vou tirar este argumento e ponho de baixo. Mesmo assim não funciona. O path absoluto. Alguma coisa aqui está a correr mal. Deixa-me imprimir outra vez o valor dos argumentos. Print args. A ver o que é que está lá no... Ainda está o caminho para lá de mim. Eu se calhar estou mexendo no circuito. Eu já escrevi, se calhar não estava gravado. Estou sempre a mandar o argumento. Ok, tem razão. Estou sempre a mandar aqui o argumento, por isso ele está a fazer o override ao que está ali. Não liguem. Obrigado. Portanto, agora já funciona e não é preciso o path relativo, o absoluto, o relativo funciona perfeitamente. Supostamente. Ora veja. Cá está ele a ler com o path relativo, certo? Agora posso eu correr o código dando-lhe um caminho, uma imagem diferente. Por exemplo, se eu fizer assim, menos i1, ponto, que eu sei que é para andar para trás, images, e depois atlascar atlascar 2, por exemplo, ele já carrega o segundo carro. Ok? Portanto, basicamente este exercício era para fazer isto. Este, 1B. 1C era para alterar o script, de modo a que eu mostre ou um ou outro, alternadamente. Portanto, agora sim é preciso carregar duas imagens diferentes para alternar a imagem que é mostrada. E eu vou fazer isso muito rapidamente. Portanto, eu vou acrescentar aqui um segundo argumento, que por defeito vai ser o Atlas Car 2, mas posso trocar. Okay? Temos aqui o segundo argumento. Vou carregar uma imagem RGB 1 e uma imagem RGB 2, em função do caminho que é dado no primeiro e segundo argumentos, respectivamente. Portanto, agora já tenho duas imagens carregadas para disco. O que eu podia fazer era mostrar as duas em janela. Portanto, vocês podem ver aqui que eu tenho que pôr aqui um nome diferente para a janela, senão elas fazem sobreposição. Podem ver aqui que a RGB Image 1 está a ler o Atlas Car 2 e o RGB Image 2 está a ler o Atlas Car 2 também. Porquê?
Porque por defeito o image1 é o atlas_char, sem ser o 2, é só o atlas_char, mas eu aqui estou a fazer com que o image1 fique o atlas_char 2, okay? Com este argumento de entrada. Mas posso apagá-lo. Okay? Se eu lançar assim, agora sim, a primeira imagem leu o atlas_char 1 e a segunda leu o atlas_char 2. Mas o que se pretende neste exercício não é isto, é isso sim, fazer com que numa só janela o programa mostre primeiro a imagem 1 e passar 3 segundos altere para a imagem 2 e por aí fora. Como é que isso se faz? Nós vamos ter que fazer um ciclo, pode ser um ciclo while, true. Portanto, este ciclo é um ciclo infinito, só será interrompido quando eu interromper o programa. E dentro deste ciclo, eu quero ter uma variável, e essa variável vai ser verdade na primeira iteração, falso na segunda, verdade na terceira e por aí fora. Este tipo de variáveis que vai mudando o seu estado verdadeiro e falso à medida de iteração para iteração, chama-se uma variável flip-flop. Okay? Flip-flop, é assim que eu vou chamar, porque é assim que eu... E, portanto, ela é uma variável booleana, começa por ser true, e se for true, e flip-flop quer dizer e flip-flop igual a true, então ela fica igual a false. Caso contrário, quer dizer que ela já era falsa, então fica igual a true. Okay? Este mecanismo, estes ifs aqui, fazem com que esta variável seja uma flip-flop. Porquê? Porque na primeira iteração ela vai ser verdade, então vai cair no else. Não, perdão. Na primeira iteração ela vai ser verdade e, portanto, vai cair no if e, portanto, vai ficar falsa. Na segunda iteração ela já é falsa, vai cair no else, vai ficar verdadeira e por aí fora. E então, eu agora só tenho que, em função desta variável, fazer o IAM_show que me interessa. Paste, y, paste, e agora isto, paste. Portanto, agora eu só tenho uma janela e como tal, não vou precisar de ter um número diferente. Portanto, eu só tenho a janela RGB Image. Se for o flip-flop verdadeiro, eu vou mostrar a imagem 1. Se for falso, vou mostrar a imagem 2. Ok? E depois, obviamente, tenho que parar durante 3 segundos. O que tem aqui nos argumentos do CV8 que é milissegundos. Portanto, se são 3 segundos, são 3.000 milissegundos. Dava, já temos essa conversa. 3 segundos, muda. 3 segundos, muda e por aí fora. Está a funcionar. Então, boa pergunta. Dava, mas eu não concordo. Porquê? Porque, como eu vos disse, o código está estruturado numa inicialização. Deixa-me apagar isto. Numa execução. E, finalmente, numa visualização. Isto são as 3 mega secções, ou os 3 capítulos de um código. 3 secções. Dentro da execução, nós temos 2 coisas. Temos o processamento. E temos também a visualização. Ou seja, convém nós conseguirmos sempre que possível separar. Deixa-me apagar isto aqui. Não, perdão. Isso, aqui. Convém sempre que possível nós conseguimos separar o que é processamento do que é visualização. Neste caso, era muito simples o programa e por isso esta separação não é assim tão forçosa. Para além disso, até é um bocado ambígua, porque o programa tinha o objetivo de mostrar coisas. Portanto, a funcionalidade e a visualização estavam misturadas. De qualquer maneira, para criar hábitos, eu sugiro que se faça o processamento separado da visualização. Porque, repare, eu até podia ter posto este CVM_show lá direito, como você disse. Mas isso misturava as coisas. E depois, se eu a seguir dissesse, olha, eu queria correr o programa só com processamento sem visualização. Já estava tudo misturado, era muito mais difícil. Se eu fizer as coisas sempre assim, se eu não quiser mostrar, eu só digo assim, if debug, e ponho tudo o que está dentro da visualização pendurado numa flag debug. Ok? Portanto, esta é a primeira resposta. Depois ainda há outra coisa, que é, há aqui várias coisas que se podem melhorar no código. Este flip-flop, eu dizer assim, se ele for verdadeiro, fica falso, se for falso, fica verdadeiro. É a mesma coisa que eu dizer assim,
o novo valor do flip-flop vai ser igual à negação do valor anterior. Portanto, eu posso dizer assim, flip-flop igual a not flip-flop. E já estou com isto tudo resolvido. Ok? Portanto, isto é só inverter o valor de uma iteração para a outra. E não precisam de confiar em mim, podem ver que isto funciona. Depois só há aqui mais uma coisa que me faz realmente comichão, em termos de código. Quem é que me consegue dizer o quê? Nada? Ninguém tem alergias a isto? Diga? O que é que o professor perguntou? Aí eu estou a falar em português, esqueci-me. So, switching to English. Sorry, Mosgan. You have to tell me. I forget. I forget completely. I'm going on for half an hour. So I was saying that this code. Well, but tell me, this class is supposed to be in English. No problem. Actually, from next week onward, I think you'll have an Italian friend which also needs English. So you will not be alone. So I was saying that this code has a problem. It's not a problem of functionality because it's working, but it's something that does not make sense. What do you think it is? Okay, so it's this one. It doesn't make sense to do the same instruction in two different cases because this is equivalent to this. So you either show one or the other, and then you always wait, okay? So if the wait key is common to both, then it should be outside the if and not inside. Makes sense. That way the code is more compact, better understood, so on and so forth. Okay, that's it for this exercise. Then we have other exercises. Yeah. But I'm getting or it's saying that your two variables mutually identical in the parser. I don't know what's with that, but it's telling me that those might not be fine. Share your screen. Maybe there's not a warning, and just the warnings and I don't even. So what is the warning? Você já descobriu? So, but please say to everybody. Don't say it just to Enrique. Yes, that Atlas 1 is supposed to be a variable, and there you must put when you do. Pode ser plica ou aspas, tanto faz, mas normalmente explicas. Yeah. So that's the key of the dictionary, and the key is a string. So you must use a string there. Okay. Now. No, not really. What's happening now? I will show you something here from my side, and then you will understand. So when we use the arg parse, so I'm stopping the code here, exit. So the code goes only up to here. When I use the arg parse, args, I showed you before that this is a dictionary. You can see that this is a dictionary because it has keys and values and it has the brackets on the left and right side. But in order to have this, we need to convert the parser object using the function vars. This is what converts the parser to a dictionary type, because you could use the parser in some other way. So if you print the parser before you do the vars, but not the parser, sorry, the args. Yeah, sorry. Again, let me start from the beginning. So these are the args as dict. And then you can also have the args as an object. So if you don't do these vars, you will have the args as an object. And I'm not sure if they print or not, args as object. I always recommend that, because I use dictionaries for everything, I always recommend that we do this conversion to a dictionary. So what we are used to doing is this.
And if we do not use the vars function, you will have the args as an object. So you can see there the printing of the args as an object. It's actually I think a name tuple, right? So namespace, blah, 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 I think, I'm not sure. In any case, if you use the alternative above, you can always do it like this. Print args as an object dot the name image 1. Okay. In our case, because we are using the args as a dictionary, you have to use the dictionary syntax. So print args as dict, and then you have to say the key value that you want. Okay. So both work. In both it's possible. Why doesn't it work in your case? Because you are doing a hybrid. You want to use my solution, but you didn't use the function vars. Okay. So I have vars. You have vars, but you only print. You don't say vars equals. Yeah, no. Yeah, just show your screen if you want. Yeah. So here vars and the vars. Was it there before? No. You know you are okay. Now it's going to work. But it's still maybe. Really? Well, now. Come on. It's not really the same business. Yes, it is. Oh. So if you want to change the window, what is going wrong here? If you want to change the window, that means you need to have a single window. If you have a single window, you have a single window name. Here, I can't draw. No, the first argument of EMShow has to be the same. Yeah, you can, okay. Like this, it's supposed to be. It's supposed to. Try. Okay. Okay, now it's working. Okay. Yeah. Okay, thank you. No problem. Let me share my screen again. Well, we have 16 minutes. Let me move very fast now to try to cover exercise. So in the class, we finalized in exercise 2D. For home, you are going to take the whole exercise 3, and you should do it because that's what you are going to need to do. That's one of the things that you need to do for the assignment number 2, practical assignment 2. In here, I'm going to do exercise 2F, okay? So I'm going to do mask indexation. First, let me copy to where we were in the theoretical, which is 2D. I will copy 2D. Então, parte exercício 1, exercício 2F, 2D, aqui, ok? Copy, paste. 2F, class P2, okay. Exercise 2. Now, if I run it, /main 2F P2, clear and. Okay, so this is what you saw in the theoretical class. This you are used to. Okay, so we start from here. We had a processing that would first do some color segmentation. And this color segmentation the output of this color segmentation was an image mask. The image mask, we are seeing it here. Oops, sorry, not anymore. Because, yeah, we are seeing it here. The image mask is an image, the same size as the original image, but with a single channel and with values only true or false, 0 or 1, which are used to signal if the pixels of the original image are selected or not. Why do we need masks? Let me do a parenthesis. So, why do we need masks? Suppose that we have here matrices. As I told you, images are NumPy arrays, so I'm going to import NumPy as NP. So this is just to be able to define a NumPy array. So now I'm going to say A equals NP.array. This is a NumPy array, which is going to be initialized from a list of lists. So what I put here is the first row, 1, 2, 3, 4, and here the second row, 5, 6, 7, 8.
Okay, so if I print A, you see that it's like this. So A is a matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, with 8 elements, 2 rows, 4 columns. To index some matrix elements is to select them, to write or read, doesn't matter, but you have to select them. The most easy way to select elements, for example, if this is matrix A and you want to select the element 2, you can just say, oh, A, so where is element 2? In the first row, first is 0. Where is it in terms of columns? Second column, 0, 1, 1. So if I do this, I get element 2, okay? So far, so good. If I want to select more than one element, I will put a range of columns and or rows. For example, if I want to select these 2, I will say that I want rows 0 up to 2. Why 2? Because the rightmost interval is open. So if I put from 0 to 1, it will only be 0. If I put from 0 to 2, it will be 0 and 1, okay? So in this case, I put rows from 0 to 2. That way I select rows 0 and 1. And then in terms of columns, it's only the first column, 0. So if I do this, I get the elements 1 and 5. Makes sense again. Then I can play around and get, for example, I can get the blue part. If I want the blue part, I can do it like this, 0 and 2. Yeah, like this. I can also do some other stuff. For example, this part here, the row selection, I will say select 0, 2, and this is derived into 0 and 1. Okay, so 0, 2 is the same as 0, 1, 2 open. Therefore, this is the same as 0, 1 closed, because these are integers. And but in this case, 0 and 1, oops, sorry, 0 and 1 are all the elements of the matrix. Sorry, not all the elements. 0 and 1 are all the rows of the matrix, so it only has 2 rows. Therefore, instead of doing that, I can just replace 0, 2 by 2 points. That means all rows in the matrix. And the result is the same, okay? And these are all ways to do indexation, selection of elements of the matrix or pixels of the image through selection of rows and columns. But this has some limitations. I don't know why, but I'm not writing anymore. Am I? Okay, I am. This has some limitations. What are the limitations? Suppose that we have an image like this. We never have an object which is perfect like this. So typically our objects are something like this. They may even be disjointed or something. So in order to select these elements of the matrix, we cannot do this by selecting just some rows and some columns, because if I do this, if this is my row 1, row 2, column 1, column 2, I will also select these elements that I do not want, right? So the solution for this is to do what is called mask indexation. What is mask indexation? Okay, so I have a matrix A here, and now I will create a mask, which is an image of the same size as A, because this is going to be a mask of A. But because it's a mask, this is of type Boolean. Okay, whereas this typically is uint 8. And in this mask, I'm going to say whatever I want to select 1 by 1 pixel. For example, let's suppose that I want to select 1, 7, and 4. So I couldn't use this kind of selection by identifying rows and columns, but I can do it through the mask, because I can say, is 1 supposed to be selected? Yes. So mask is 1, 0. Is 2 supposed to be selected? No. 3, no. 4, yes. 5, 6, and 7. 5 and 6, no. 0, 0. 7, yes. And 8, no. Okay. So now I have a mask. And using this mask, I can now
use it to select some pixels of A. For example, if I do A of the mask, what will happen equals 7. What will happen is that all the elements selected will be replaced by the number 7. Oops, sorry. 7. Okay? So this is mask indexation. We are going to use this to paint the green bounding box. I will show you how in 5 minutes. Let me try to be fast. I don't know why I have to share from here. Alguém consegue partilhar e depois eu partilho por cima outra vez? O meu Zoom passou-se. Alguém partilha aí, por favor. Obrigado, Henrique. Eu já... Ok, obrigado. Assim faz o reset aos desenhos e tudo. Okay, so going back here. Now, if I create a mask, which is going to be an NP array, like before, with, like before, 6 elements. So I wanted to select, I don't remember what, but let's say that I want to select numbers 1, 7, and 4. So if 1 is supposed to be selected, then 2 no, 3 no, and 4 yes. In the second row, 5 no, 6 no, 7 yes, and 8 no. And this is supposed to be as type and a bool. Okay. Not bool like this, bool. Okay. So M now is an array with true and falses. It's a mask. So now I can say A of M, and this will give me only 1, 4, and 7. Or I can say A of M, so all pixels that are selected are going to be all pixels that are selected times 2. So 1 times 2 will be what is replaced. And then 4 times 2, and so on and so forth. So if I now take a look at A, 1 times 2 was 2, so there's a 2. Then the 4 times 2 is 8, and the 7 times 2 is 14. Okay, so this is mask indexation. Now, going back to our point of interest, image processing, we have a mask which is here. So now all we need to do is to use the mask in order to highlight the green box. In this case, we want to paint it red. So we want to paint the green box red. How can we do it? First, we are going to split the RGB image into several channels. We've seen how this is done in the class already. So we know that we will have channels BGR if we do the split of image RGB. And then we are going to affect each of the channels using the mask. How? If I want to paint whatever is identified, in this case, the green box, as red, I can say that all the values that are identified by the image mask as the green box are going to be 0 in blue and 0 in green and 255 in red. So I'm going to say it has maximum red, all these pixels have maximum red color, and 0 blue and green. That way it will be pure red. Okay, that's it. Now I just, not really, because this image mask is not in the format that NumPy requires. You saw before that I had to convert it to Boolean, so I have to do here image mask equals image mask as type np bool. No, not np bool, just bool. Okay. Now, because I do this, OpenCV cannot show it anymore, but I don't need to see it. And that's it. After we have each of the 3 color channels changed, what we have to do now is to create a new RGB image. So new RGB equals cv2.merge. So we are going to put together a new RGB image from the channels BGR. Is merge not there? I think it is. Yeah, no, it is. So we're going to put together a new RGB image and we can just show it. So this is going to be the new RGB image. New RGB. Okay.
So I was using mask indexation here because I'm using the output mask, the matrix of zeros and ones that is produced by the CV in range in order to select only a few pixels, which I paint as pure red. So this is the result. Okay, so original image on the left, final image on the right. So now we have pure red. Okay, I have 1 minute, so let me use this 1 minute to show you some other nice thing. I could use this not to put the value of the pixels that are detected as pure red, but for example, to highlight them. How could I do that? If I do this, for example, what do you think will happen? So what will happen is that only for those specific pixels that I've identified, so the ones belonging to the green box, I will pick up their color and multiply it by 1.5 in all channels. So the image, the particular area of the green box will be highlighted, will be more bright, okay? And I can also do the same, not only to highlight the area of the green box, but to darken, to put darker the other area. So if I say here, image mask 2 equals np dot logical node of image mask. So I'm computing an image which is the complement, the logical complement of the original green box mask. And for those pixels, so for everything else which is not green box, I'm going to put them much darker because I multiplied them by 0.3. So take a look at what happens. So now you have a way to keep showing the image, but highlight whatever you want, okay? Perhaps this was too much, but this is nice, for example, when you are, suppose that you are doing pedestrian detection, for example. You want to detect pedestrians in a video. You can use this. So this is for people that are in the other course that I give, Advanced Vision Systems. You can use this technique to show where the system is detecting the objects, the pedestrians in this case. Okay, so for next week, I will give you more exercises to do. In particular, there's one that is a bit more challenging. I will show you this exercise. Part 6, okay, solutions. Part 6. So I just want to give you this challenge just for you to have something to work on during the weekend. I don't want you to sleep, so after you do all these exercises, there is one which is a challenge. Are you speaking? So the idea is that you have a program and you can use anything you want. You can go to the internet, search it, and you want this program to be able to figure out if the person that it's filming, so it's going to use additional stuff, but also the image, we are doing image processing. So the program is supposed to understand if the person that is in front of the computer is speaking or not, okay? So that's the challenge. So okay, let me show you. Okay, so I have two methods here. Method 1 is shown on the bottom and method 2 is shown on up. I don't know if this has sound, should have something. So when I'm speaking, it says someone is speaking. When I go silent, it stops. I don't shut up. Okay, come on. Okay, so now you see that they are saying silence. Okay, so this is the mini challenge for next week.
and all the other exercises as well. Okay, so try not to sleep during the weekend. See you. Então, diga. Depois vamos repetir. Aqui estamos um bocadinho próximos.